Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all? Today, inshallah, I'm going to start with Unit 4, okay, which is on page 34 in your student box. Tamam? So, Unit 4 in page 34 in your student box. And it talks about recreation. Recreation اللي هي التسلية أو الترفيه أو اللي هو أداء الهوايات بشكل عام. أداء الهواية أو عمل الهواية اللي هو لغرض الترفيه أو التسلية. تمام؟ So recreation اللي هو التسلية أو الترفيه. Now let's take a look at the pictures which are at the top of your student book or at the top of the page. Now this is the page or the top of the page, and here we have two pictures. The first one, it's a horse with a rider. هون عندي horse, okay, and this is the rider here. What's the meaning of rider? Rider اللي هو القائد الفرس أو الفارس. تمام؟ فارس الخيل أو الخيال. But this rider is what? Is a woman. She is a woman. Okay? Woman يعني هي فعليا امرأة. So she is what? She is a horsewoman. She is a horsewoman. خيالة. Now this text that we are going to read now talks about this horse and this horsewoman. Okay, and the competitions that they have joined in or participated in. Now let's move to the vocabulary. Now the vocabulary, here we have 4 words, but in your book you have 6. 2 of them are English Arabic meanings only, which are coach اللي معناها مدرب and training واللي هي بمعنى تدريب. coach مدرب, training تدريب. Okay? So here we are going to take or to read only. طبعا read and memorize لأن راح تحفظيهم هدول يمس ضروريات. These are the English words that are in your books. The first one is dressage. Sorry. The first one is dressage. A dressage what? What does it mean? It's a competition in which a horse performs a complicated sequence of movements in answer to signals from its rider. It's a competition in which a horse performs a complicated sequence of movements in answer to signals from its rider. هي نوع من أنواع المسابقات. إذا competition مسابقة. In which a horse performs a complicated sequence اللي هو بيؤدي فيها الحصان تتابع نوعا ما بمستوى عالي أو معقد. okay, من الحركات movements حركات استجابة لإيش؟ اللي هي بعض الإشارات أو اللي هي بعض الأوامر من مين؟ من اللي هو الفارس. هي نوع من أنواع الفروسية. تمام؟ إذن هي الفروسية وهي عبارة عن مسابقة. تمام؟ اللي بيؤدي فيها الحصان بعض الحركات بناء على أوامر من اللي هو الفارس نفسه. Now number 2 we have equestrian. Equestrian اللي هي adjective طبعا صفة relating to a horse riding واللي هي الفروسية أو الخيالة. تمام؟ horse riding أصلا معناها اللي هي الفروسية. so إلها علاقة بالفروسية. groom, it's also a noun, هي اسم. someone whose job is to clean, feed, ride and take care of horses. هو الشخص اللي إيش؟ وظيفته تنظيف، إطعام، ride ركوب and اللي هي take care اللي هي اهتمامه أو يهتم بالهورسز أو بالأحصنة. trot, it's a verb. to move fairly
quickly with each front leg moving at the same time as the opposite back leg. هي نوع من أنواع حركة الفرس. تمام. to move fairly quickly بتكون بشكل ما سريعة، حركة سريعة من الحصان. with each front leg بتكون حركة تبادلية، يعني مثلا إنه القدم اليمين الأمامية مع القدم اليسار الخلفية، أو القدم اليسار الأمامية مع القدم اليمين الخلفية، بتكون حركة متناسقة متناغم مع بعض. تمام. في نفس الوقت بيقوم بهاي الحركة at the same time as the opposite back leg. إذن هي نوع من أنواع الفرس أو نوع من أنواع سير الفرس بشكل متتابع، بيكون بشكل متتابع ومنسق. أوكي. طبعا أنتوا لو لاحظتوا أو إذا في يوم من الأيام أنتوا تفرجتوا فعليا على مسابقات فروسية، رح تعرفوا شو يعني تروت، رح تعرفوا شو يعني دريسج، أو اللي هو ترويض، فعليا ترويض الأحصنة. تمام. الدريسج هو نوع من أنواع الفروسية اللي بيقوم فيها الفارس بترويض، تمام، ترويض اللي هو الفرس عن طريق إعطاء أوامره لبعض الحركات. والتروت زي ما حكينا، التروت هي نوع من أنواع حركة الفرس أو مشيه. Now, let's start with the first text here. I read it first quickly. Then I will explain the words and the ideas. The scene is the London International Horse Show on the 17th of December 2013. And the opening event is dressage, which is a show of skill and communication between rider and horse. Into the stadium trots a beautiful brown horse with his rider on his back. They stand perfectly still, waiting for the music to begin. As the first chords are played, they start a routine which will break the only record they haven't broken until now. المشهد اللي احنا شفناه قبل شوي بالصورة يا مس، اللي هي الصورتين اللي كانوا هم صورتين وين مأخوذين. The scene، المشهد، is the London International Horse Show. هو فعليا وين كان؟ في عندك عرض الأحصنة، تمام، العالمي، وين؟ in London. It's the London International Horse Show on the 17th of December. في تاريخ كان 17 ديسمبر اللي هي 2013 أو 2013. And the opening، هو كان فعليا opening، الافتتاحية، event is dressage. كان في عندي أو افتتاح الشو، كان افتتاح العرض كان يومها اللي هو إيش؟ is dressage، واللي هو كان فقرة أو مسابقة ترويض اللي هي الفرس. أوكي. وحكينا عنها dressage قبل شوي كمان اللي هي ترويض الفرس. Which is a show of skill and communication between rider and horse. هلأ فعليا أوكي dressage هي عبارة عن إيش؟ It's a show of skill. هلأ تعريف الفقرة غير عن تعريف عطناه قبل شوي بالvocabulary. Now dressage is a show of skill and communication between rider and horse. هو عبارة عن عرض للمهارات أو للمهارة والتواصل، communication، تواصل between rider and horse اللي هو بين الفارس والفرس. تمام؟ يعني ممكن أنا I may ask you for example إنه according to the text what is the meaning of dressage. بالنسبة للنص أنا ما بدي تعرفي لي إياها على المعنى اللي أعطيتك إياه قبل شوي في الفوكابولاري list. لا، أنا بدي بالنسبة للي تم ذكره في الفقرة according to the text. okay. what is the meaning of dressage. راح تحكي لي طبعا أكيد اللي هو it is a show of skill and communication between rider and horse. Now the word which here refers to what؟ على إيش بتعود which؟ it refers to اللي هي
dressage. Okay, which refers to a dressage. Now let's continue. Into the stadium trots a beautiful brown horse with his rider on his back. Into the stadium اللي هو يعني وهم داخلين على المضمار، تمام، أو اللي هو مش مضمار، خلينا نحكي كمان الملعب. stadium اللي هي الملعب. trots a beautiful brown. trots حكينا اللي إيش؟ اللي هو يمشي بخطوات متناسقة. a beautiful brown horse. So what's the color of the horse? It's brown. with his rider on his back. والفارس على ظهره. تمام؟ Now from his it refers to what? his and his refers to the horse. طبعا رح تحكي لي طب يا مس الهز هي المفروض للعاقل صح؟ كيف احنا هنا رجعناها للهورس والهورس غير عاقل؟ هلا الفكرة يا مس في الموضوع هون أنا عندي لما يكون في عندي حتى لو حيوان لكن له اسم ومعروف إذا كان هو ذكر أو أنثى بنحط له هي شي أوكي أو his أو her حسب إذا كان فاعل أو مفعول به. إذا حتى الحيوان إذا له اسم ومعروف ذكر أو أنثى بنحط له هي أو شي. تمام؟ إذا عندي again his and his refer to what? refer to the horse. They stand perfectly still, waiting for the music to begin. They refers to what? They refers to the horse and his rider. They refers to the horse and the rider. تمام؟ So they refers to the horse and the rider. So they stand perfectly still. هم واقفين بشكل ثابت. still بمعنى ثابت. perfectly تماما. تمام؟ إذا هم فعليا واقفين بشكل تام أو بشكل عندنا زي ما حكينا واقفين اللي تماما عندي إياهم بشكل ثابت. waiting for the music to begin. بستنوا they are waiting ينتظرون for the music الموسيقى إنها إيش to begin. So what do the horse and his rider do at the beginning? They stand perfectly still waiting for the music to begin. Now as the first chords are played أول ما بدأت إيش اللي هو النغمات الأولى بدأت تعزف. Okay, they start a routine which will break the only record they haven't broken until now. رح يبدأوا بعمل شيء روتيني بالنسبة لهم. هذا دليل إنه إيش؟ إنه هم متمرسين. مين هم؟ مين هم they؟ حكيناهم قبل شوي اللي هم الهورس and his rider. Again, they refers to horse and his rider. They start a routine. رح يبدأوا بعمل شيء روتيني which will break the only record they haven't broken until now. رح يقوموا إيش؟ بتحطيم اللي هو الرقم القياسي الوحيد they haven't broken until now اللي إلى الآن ما حدا أو ما قاموا بتحطيمه إلى الآن. إذا في ريكورد في معين في الحدث. What's the meaning of record؟ حكى الريكورد اللي هو رقم قياسي. إذا هم فعليا رح يقوموا بتحطيم رقم قياسي جديد. Okay? So the text talk about the beginning of or the opening of the London International Horse Show, and it talks about the dressage. Okay, again the dressage, which is what? It's a show of skill and communication between rider and horse, which he refers to dressage. Okay,
Into the stadium trots a beautiful brown horse. There is a brown horse with his rider on his back. Okay, and here what they are going to break the only record they haven't broken until now. طيب, it's enough for today. Okay, it's enough for today now. Please watch carefully and write all the notes that I have mentioned. Inshallah, in the next video, I'm going to explain the second and the third paragraphs of this text. Thank you for watching.